question. So yẹ ká padà sọ́dọ̀ ntí Rishi Sunak ń sọ ìyẹn mo kí ẹ comment plan B ó ní free entry for every goat ìyẹn èèyàn mi dáadáa comment plan B mo kí Akin Games ẹ kúrọ̀lẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀ńtà ìlú Ìbàdàn comment plan B ní 8 hours ago bẹ́ẹ̀ ta ṣe láàárọ̀ ó ní chemical weapon will kill their generation end religion oppression now a ṣe ń bọ̀ lórí Tani Olohun ká ṣe focus lórí international news ẹ mọ̀ pé èmi ní international media yín èyí tí ò bá yé yẹn béèrè lọ́wọ́ mi màá ṣàlàyé fún yín èmi nìkan mo lè fún yín ní breakdown ẹ̀ tó lè yé yín dáadáa torí journalist lèmi ó tẹ̀ ní kankan tí mo fẹ́ bọ̀ mo kàn tẹ̀ rántí nísìnyí mo gba lẹ́tà kan látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ mi sórí pé social media yìí tí wá ti lọ fi nǹkan tó sórí bí wàá nísìn sórí kí ló ń ká yìí kò ń ṣe ní UJC Nigeria National Union of Journalists wọ́n ti send the candidate election statement National Union of Journalists National Executive Council election London State 2023 ẹni tí máa vote fún mo ti ka statement ẹ̀ so mo ti mọ orí tí mo fẹ́ tẹ̀ka sí kò sí cheating ìyàtọ̀ tó wà nínú system tó ń ṣiṣẹ́ àti system tó ń ṣiṣẹ́ òun lélẹ̀ so what you can see right now is my own ballot paper to vote ballot paper mi lélẹ̀ this is my own ballot paper for my candidate statement so my statement here we have 2 people contesting no cheating you vote for one as your first choice and the second as your second choice then power announce the result if this was posted to my house I don't have to go out of the house inú ilé ni mo jókòó sí send ẹ̀ sí mi this is why we are saying that I cannot leave this kind of system where my media is respected everybody disrespect our media ní Ìlọrin ní àárọ̀ ẹ̀ ẹ wo tí wọ́n ṣe fún ọ ní Rivers State maybe ẹ ti gbọ́ AIT Array Power they've been disconnected in Rivers State so báwo lẹ ṣe fẹ́ rí a society that is working mo kí bàbá Lawrence Nigerian system is not working and we have people that will never allow it to work in the government it's true I totally agree with you sir so this is my own once I post this this was sent to me so and I only have to even return it sorry ma send it padà free envelope ni ma fi send it padà òun lélẹ̀ mo tún need láti lọ ra stamp láti fi sínú ẹ̀ why because I pay every month as a member as a journalist that's why I keep telling you I am not your regular blogger or vlog gbogbo àwọn tó ń ṣe yẹn there's nothing wrong in that pure full journalist in UK lèmi so and my rights will be respected so now what is send the eléyìí mi nísìn so èmi ti ka statement yẹn mo ti mẹ́ntí mo fẹ́ vote fún nínú ìtọ́firánṣẹ́ and this is the National Executive Council election London State 2023 o ṣáà ń pè London ni mo o ṣáà ń gbọ́ pé dojúmọ́ máa ń sọ pé London mo wà àwọn tó wà ní Wales tó wà ní Scotland wá ti send tiwọn náà sí wọn but àwa tá wà ní London because London lèmi ti operate as a media organization in the UK so ó lè máa rí mi pé bọ̀bọ̀ tó kàn jókòó sínú ilé tó ń wá sórí social media I am not the regular social media person ìwọ ló kàn ń rò bẹ́ẹ̀ but I have to keep telling you so that is why I can explain things in details in tó bá yé mi èmi náà padà lọ bá àwọn colleagues mi pé nǹkan báyìí wà ló dá Mr. Koiki check this out do this do that we do networking we do meetings so àbọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn nísìn
So kilo kosibi by anything. Mfefele wọ̀nyí, because the law is private. National Union of Journalists, National Executive Council, election, London seat, Civic Election Services, CES, is administering this electoral project on behalf of the above organization. Please read the enclosed materials following any instruction given. If you have any query, Mokia Diziman, Mokia Aziz, Bugu Miami, Comrade Plan B, Mokia Lankonsi. If you have any query about the voting, any query, Nino Pe Mofe vote, or to number sibe, contact our support team. Ajani Ajala, Mokibu Bentawa ni Libya, Idowu Michael, Abiodun Lexi, Ismaila, Ajadiba Suberu, Mokenti Aja, Iyagbowo, Baba Ogbara, only one man battalion, Emini last man standing, he said, Emini kon, last man standing, Lori Yoruba Nation. Siviti mon lo. Àti takuti Jésù, takuti Ànábì, takuti oníṣẹ̀ṣe, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 3-1. When it's about any problem gone, you can email. All other inquiries should be directed to the organization. This is the kind of society I want for you and me. This is what we prayed for in Nigeria, but we didn't get it. I don't know whether some of you that still believe that it's going to happen. Order was straightforward. You just, vote by post. Do not mark this box paper with an X. What is shall I find? This election will be counted by the single transferable vote method. Please vote as follow. Write figure 1. And to fit people from Gongon to get the most preference one. What you want say. In the box next to the candidate you most wish to be elected, write figure 2 next to your second most preferable candidate. Moki Egbon mi Segun Ona. Kunle Bakers Moki Dada, Iwa Pẹ̀lú Ẹwà, Yeye Oge, Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá wa. Moki gbogbo ẹ̀yin grandma. Ẹ̀yin tí ẹ fún wa ní feedback. Abdulrahman Moki èmi ò jaja ẹ̀sìn o, pẹ̀lú pé ìwọ̀nba ni mo sọ nípa Tani Ọlọ́run. N tó wà níwájú mi ju Tani Ọlọ́run lọ gan, wàláì. Tí system yẹn bá ṣiṣẹ́, a ní láti pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìbá pé system ò ṣiṣẹ́ làwọn èèyàn ṣe react pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tani Ọlọ́run. N tó wà níwájú tèmi bá ṣe máa pín Nàìjíríà òun ló ní gbé dání. So that's why I did not really focus my energy too much on that. So there's already work on that. Ọlọ́run àbá tú sílẹ̀, àgbà bail. Ṣeun Kútì gan tó fọlọ́pàá létí gan ó gba bail, à ń bọ̀ síbọ̀sí. But Ṣeun Kútì padà sí court. Òun kò máa padà sí court ṣá. Wọ́n ti ní kó wá sí court again. Òun kọ́kọ́ ìfún ní bail ni. Ṣé o gbọ́? Ó padà sí court ní Ṣeun Kútì. Ó máa padà ní on the 17. Mo kí bàbá wa Déwùsì. Mo kí ẹ Abdulrahman. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí. Mo kí gbogbo Mùsùlùmí Ìlọrin. Kò ń ṣe gbogbo iná ni a worst tàbí bad, but ó kù díẹ̀ káàtó ní state yẹn. That's all I can say. So kí ni mo fẹ́ fààyọ? Wọ́n dẹ̀ ti fún mi ní ìgbà wo ni kíní máa close. Lẹ́yìn nísìn mo ní 14 days láti fi dá padà. Mo máa post ẹ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Kọ́lọ̀ kó ṣọ́ mi dọ́là. Aṣèdìmọ̀. Mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ. Mo kí bàbá Akíntóyè. Bàbá dáadáa. Teachers Society spark protest in Seoul. Sorry. Kò síbi tí kò sí. Ilé ayé ìwàlà ni. South Korea ló ń ṣọ́ nísìn àwọn teacher. Wọ́n ní Teachers Society spark protest. Teachers strike against bullying in South Korea. Ọmọ South Korea. Ó jẹ́ àrùn táwọn fine girls mẹ́rin yẹn ká pàdé ní Tottenham control. Àbí ní Tottenham. Wọ́n náà teachers wọ́n strike lọ́wọ́ báyìí nísìn. GDP wọn is $1.7 trillion. Tó bá ráyè dé South Korea ọmọ forget ṣàlọ́wọ́ ọmọ kan níbẹ̀ ó yẹ kó fún lóyún takú ti Jésù síbẹ̀ pẹ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ àtàrọ̀. So by 18th ìyẹnjọ́ Monday noon your complete ballot paper should be returned in the prepaid envelope provided and must be received by the independent scrutineer. Election results in Nigeria.
gbogbo iná lẹ́yìn bó ṣe lọ wọ́n náà máa make a decision in the next 48 hours. I don't know what is going to happen. So again, like I said, Mumbeyini, don't count me as one of that blogger, V-blog, whatever you're calling yourself. Emma, classify me under that. My name is Olami Koiki. It's Koikimedia. Mo tí ní license radio. Gbogbo àwọn tán náà ní radio station. Kò sí ọ̀kan tó ń jẹ́ radio station, okay? Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Everybody has what they call an online mixlr. Mixlr ló ń lò. Mo ti sọ fún yín títí. Ẹ máa kọ́ fúlì yín. To get a radio license, it takes a lot of work. Mo ti ṣe investigation àti ṣe gbogbo ẹ̀ láti gbà ní UK. Kò ń ṣe owó kékeré. Wàá kọ business plan, wàá kọ proposal. Nǹkan táwa dẹ̀ ń ṣe yìí, probability gan wà pé tá bá lọ gbé sí radio, wọ́n lè má fún wa ní license because ọ̀rọ̀ tèmi ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ yín. So and that's even before ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. Wọ́n lè revoke license yẹn. So tell anybody bá ń sọ fún mi pé yàtọ̀ sírú shortwave radio táwa níyẹn, you know, even AIT tó ní radio ní Nàìjíríà àti TV, ẹ lọ sí Rivers State lẹ́nu nísìn, mo ṣe ń padà sọ́dọ̀ Rishi Sunak, orí ẹ̀ ni mo fẹ́ dúró sí immigration. Mo ń follow BBC News náà níwájú mi. So this again proves that I am not that media. I am officially registered here in UK. So tó bá rò pé kankala tó kọ̀ wà ní UK tó jókòó tó wá sórí social media tó mo ti tan kámẹ́rà kókó tó gbé máa sọ nìyẹn àná ti tan kámẹ́rà sórí orí screen. Mo mọ bí tí ethics dé, mo mọ bí tí mo lè sọ̀rọ̀ dé tó máa go against the ethic of the media. Mo mọ bí tí mo lè sọ̀rọ̀ dé. Gbogbo tí mo sọ yìí lórí self determination ni tí bá ń sọ̀rọ̀ terrorism àfi tí bá fi ń ṣe analysis tá fi ń ṣe program, but tó bá yẹ pé mo jókòó síbẹ̀ mo ní a máa ṣe this tó ti jọ́rọ̀ terrorist, you know, the UK government doesn't like that. So tó bá rò pé MI5 ò mọ̀ mi, wọ́n mọ̀ mi jù wọ́ gan lọ bó ṣe wà yẹn. Let's leave that and come back here. So mo kàn fẹ́ fún yín ní update yẹn. So I am not your regular, you know, ẹni tó kàn jókòó sórí screen tó ń sọ̀rọ̀, you know, àwọn kan mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ dáadáa, but they are not media practitioner. They don't even have, you know, they are not fully registered. Mo fi mention orúkọ, I know them. So I am not one of those. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. I, Olayomi Koiki, is a UK. Mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing ní kò yẹ nísìn. Èmi ni last man standing. So lórí press card mi nìyẹn. Tí bá ti ń jáde ní everyday máa mú dání. Jọ̀rọ̀ àti mọ́ àlè ní program kan lè rí nǹkan kan tó jọ̀rọ̀ ọlọ́pàá lóye tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nísìn tó o bá fún wọn ní press card ẹ̀ wọn ní jẹ́ kó lọ síbi tí crime scene yẹn wà. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lẹ́niwẹ̀ tí bá débẹ̀ tí bá ti nà card mi sí wọn ó gbọ́dọ̀ fún mi ní access because mo fẹ́ report ni. Wọ́n wá kí àbóyá inú lédè mi ti ń ṣiṣẹ́ àbí ìta. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa gbogbo ẹ̀yin tí mo ti kings. Mo sì máa ṣe tọ́ káàkiri. Ọlọ́run kó fún wa láyè kó fún wa lówó wáyé pé mo ní èèyàn kan tẹ̀ ti pè mí pé Koiki gbáwò ló ń bọ̀ sí wọ́n fẹ́ kí wá sí Bristol kákọ̀ máa organize àwọn seminar kéékèèké wá bá wa sọ̀rọ̀ káwa náà múyàn méjì mẹ́ta ará mọ́ṣáláṣí ará church. We were doing that before, at least èmi àtẹ̀gbọ́n mi heritage, but unfortunately because a lot of people don't understand that campaign kò gbọ́dọ̀ stop. Mo rọmọ Ìgbò kan lánàá tó ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho pé àwọn ọmọ Ìgbò yẹn bàjẹ́, àwọn kan ní wọ́n bàjẹ́ gan. Mo rí fídíò yẹn lánàá lórí YouTube ṣáà ń sọ jágbàjàgbà. So òun lélẹ̀ press card mi lélẹ̀ òun ṣáà mọ̀ tó ń pè ní press card official ó sì di next every year la máa ń renew ẹ̀. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ dé every year because mo gbọ́dọ̀ go through regular security check. Kò ní ṣe ń tọ́kàn fún everybody wọn kàn fún anybody. No, it doesn't work like that. Oh yeah, listen. This is my own press card. It don't bring me one number 10 Downing Street. It don't bring me anywhere as long as one quick press accreditation.
So this enables me to do my job. So don't just say, ah, but don't jókòó sínú ilé tó ń pariwo Yorùbá nation. I am not like that, okay? Mo kàn ní láti máa sọ fún yín. So ti Koikimedia kìíní mi lélẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ mi tó ń bá mi ṣiṣẹ́ lọ́ní card, wọ́n ní press card. But Nàìjíríà ẹ ṣáà rí bọ́ ṣe disrespect àwọn ọmọ mi ní ilé lẹ́mi nílọrin. Ọlọ́run kó wá pẹ̀lú wa. So bí yẹn ṣe lọ nìyẹn. Ẹ ká padà sórí Rishi Sunak. Kí ló dé tí every country around the world, Benny, if anything happens to you, second security are in your house. Benny, ẹ̀gbọ́n mi. I am not here to always knock off Nigerians. I will be very stupid to do that. Ẹ̀yin kọ́ la ní problem pẹ̀lú. I think the mistake people think is that bí a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ pé wọn bí bàbá ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ kẹ́ o wa ń bá wa sọ̀rọ̀ bí bèbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé torí wà labroad. No, I am not like that. Ẹ̀yin kọ́ la ń bá. It is the government. I don't care whether it's Bola Tinubu, kí ni kàn mí pẹ̀lú Bola Tinubu, kí ni kàn mí pẹ̀lú Atiku, kí ni kàn mí pẹ̀lú Peter Obi, kí ni kàn mí pẹ̀lú mo Sowore, èèyàn wá ní Sowore, mo lè respect Sowore. It's not even in government. So it is the government of Nigeria that we have problem with. And we don't have any problem more than the fact that we're asking for something that is our right. It is enshrined in the Constitution. Not literally in Nigerian because Nigerian constitution here could define referendum here dada. I'm talking about the Nigerian constitution. Moke jaya baba àgbàlagbà ohun yẹn nìyẹn. Àti mo dúpẹ́ pé fóònù mi ti ń ṣiṣẹ́. Fóònù yìí ló jẹ́ ká ṣe broadcast nísìnyí. Kò fóònù yẹn ẹ rí pé ó clear kò jẹ́ kí n rí lò láti jọ ẹ̀. Jọ nígbà mi ti bá fẹ́ wà níta òun fóònù yẹn ni máa ń lò gbogbo carnival yẹn kò jẹ́ kí n rí lò but mo ti reset network problem ni so mo ti reset ó dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa. So ìyá mi Ìyábọ̀ ẹ kúrọ̀ lẹ́mà Olúbùnmi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín mo tó bẹ́ẹ̀ kí n lárúkọ anybody lórí ọmọ tó bí dáadáa ni mí ọmọ tó dẹ̀ ń gbọ́nà ni mí. I take feedback and I love feedback. So kí ni à ń bá lọ à ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo tí ó ń lọ ní different part of the world. The world is very big. Mo máa ń sọ fún yín àwa ní kọ́kọ́ la exist o but ìran tiwa ìran tó da tó Elédùmarè dáadáa ni. Ó wá kọ̀ jẹ́ pé it is unfortunate that ìran tọ́lọ́run dá yẹn wọ́n wá fi ràlẹ̀ràlẹ̀ wọ́n fi ń rẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wọ́n fi ń ṣe kí ni wọ́n fi ń mo wá Yorùbá tí mo fẹ́ lò ok wọ́n rí picture ta ni Ọlọ́run capture wow adúpẹ́ fọlọ́run Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n náà ti ná tiẹ̀ bàjẹ́ máa ṣe òun lélẹ̀ àwọn ọmọ mi ráyè capture picture yẹn láti inú bíi Black Maria tó gbé òun ní kọ́kọ́ ló kúkú máa wà ní Black Maria. Imagine defense minister paid 1 billion for his son bride. Serving minister for goodness sake. MK Abiola ti lọ lórí Black Maria rí. Pé wọ́n ń múyàn. Tani Ọlọ́run ọkọ̀ máa popular sí ni. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Òun nìyẹn. Picture lẹ́ ń rí yẹn. Fẹ́yìn tí òun nìyẹn. So ẹ mọ̀ pé tíìmù wa ṣì wà. Àbárẹ́ ní bá wa ra credit MTN ẹ sẹ́ndẹ̀ sí mi kí n sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ mi ní Ìlọrin. Adúpẹ́ fọlọ́run. Okay, 9 minutes ago, the journalist that was harassed by the Islamic fanatics outside the High Court. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n harass journalist kan kò dáa rárá. Ẹnu ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn so program mi là ń ṣe nísìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa. Dádì mi Dennis Dayo Omitogun Big Sam Favour mo kí gbogbo ẹni tẹ́ bẹ ní Ìlaro mo á kí àwọn gbogbo family tó ń jẹ́ Koiki. Àtẹni tó wà agree pẹ̀lú mi àtẹni tó wà agree mo kí gbogbo yín títí dé Ìjẹ̀bú Òde bí ṣe wá ń kí Koiki family mo kí gbogbo family tẹ̀yìn náà gbogbo wa là ń jà fún ìran wa ta ló máa ń sábà sọ̀rọ̀ yẹn ṣé Yèyé Dára ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ n tẹ̀ wo program Yèyé Dára lánàá màá ní láti lọ tú o iṣẹ́ tí gbogbo agbé dání mo kí bàbá Èkìtì mo mọ ó dà pé mo rí wọn live lẹ́nujọ́ mẹ́ta yọ busy there Saliu Babátúndé mo kí ẹ so Gani Olóyèdè good evening.
kí ni mo sọ ni pé Rishi Sunak ìyẹn prime minister wa ní UK ó ní àwọn ò fẹ́ illegal immigrant Waris Jinadu Mukinsa Mr. Ọlá Akínyẹmí àwọn èèyàn máa ń like abá kí wọn is like a welcoming to the program ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo kí gbogbo yín náà àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok we appreciate every one of you like I said ẹ má take wa like pé àwa àti yín lájọ ń jà especially sometimes you listen to broadcasts like mine broadcast mi ó máa ń wà in tó bá mú múrú mọ́ sí mi tó máa gbọ́ broadcast mi ibi tí bá wrong mọ́ sí mi máa ń caution mi pé but in tó mú àwọn àgbàlagbà lè gbọ́ broadcast mi I mean yes I could get angry upset but I am not directing it to you I am directing it to our politicians because truly if Nigeria was working I don't think we should be here fighting each other ó yẹ kí mi máa sọ fún yín nípa business my 25 years in UK ó yẹ ká lè máa ṣe business ni Koiki kí ló ń lọ ní UK kí la lè tà kí la lè understand stage tó yẹ ká wà nìyẹn tó wáyé pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ look as I am in UK I could be a consultant I've lived here for 25 years tí bá dijú mi kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ nílùú yìí tí mo lè sọ fún ẹ ìtí mo bá mọ̀ màá make it tó ń pè ní consultant nìyẹn now because okay I don't do visa please I don't do visa I don't do but tó bá wọnú lé reason tí mo ṣe stress pé mo ń ṣe visa ni pé visa is determined by some young British somewhere in England it is per chance tó bá fún ẹ ní visa kò ń ṣe pé Ọlọ́run tó pè àbí Elédùmarè tó pè àbí Jésù tó pè no I'm not joking but agent onísàn yẹn fún yín nílé ẹ má bínú pa I digress there because everybody wants to travel but if Nigeria was working why should we be concerned about mo fẹ́ gba visa when you can easily buy a ticket and board and then make your way down here but kó tó wá onídẹ̀ẹ́ tó lè bẹ check out pé Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní UK man ọ̀rọ̀ àpọ̀ ní bàtà kan yẹ jáde irú bàtà wo ni ìwọ ò sí ní UK ni mo lè má mọ̀ ni èmi á lọ bẹ́ẹ̀ make enquiry màá wá send ẹ̀ padà sí ẹ Koiki wọ́n ní seminar kan bọ̀ ní UK màá dẹ̀ fẹ́ attend tó lè bá mi book hotel this should be the kind of conversation tó yẹ ká máa bá lọ if Nigeria was a country àwa ṣì wà níbi we are still struggling as individuals as groups of people could make sense now so we are not directing our message to bring you all down especially those of you in Nigeria I keep telling you bẹ́ẹ̀mi náà bá wà Nigeria ọmọ ó lè jẹ́ pé MC Olúọmọ ni máa tẹ̀lé MC Olúọmọ mo ṣì ń bọ̀ fún ẹ wàhálà tó lọ dálẹ̀ lóṣòdì bí àtòrí wọn ni wọn ní fẹ́ jọba ọmọ ẹ̀kọ́ I don't talk about you but I'm coming for you mo ń bọ̀ wá ṣe program yẹn mo kí ẹ Ọlánìpẹ̀kun bàbá mi Fatai mo kí gbogbo ẹ̀yin ti fọ̀ tí Amiu Lukman mo kí Mr. Ọlá Akínyẹmí mo kí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí gbogbo yín ẹ ò bá jù mí lọ bá má jù mí lọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni so state ẹ ká wà nìyẹn ṣe rí pé as Nigerians ó yẹ kí àjẹ́ pé àwa ni àlọ́ yẹ ká jẹ́ bàbá ọba ní gbogbo Africa ta ló ní is coming I am coming for you ta ló sọ bẹ́ẹ̀ mo get message yẹn àbúrò mo yẹ nísìnyí we should be living like a king mo má ṣe wonder irú àwọn ọmọ sí mi 23 countries around the world àwa ò tí lọ that much ẹni tó bá wà lọ́kì tó bá ní another international passport ló máa fún ẹ ní value tó bá jẹ́ pé ó ṣe ń lo Nigerian passport kò ní wait and this is why Rishi Sunak is saying again clamping down on social media content luring people into illegal crossing. Oh, okay, MC Olúọmọ said you are coming for him. Mo ń bọ̀ fún ó kù díẹ̀ ó dá wàhálà lẹ́ẹ̀kan lóṣòdì tó ń ṣe kékeré message yẹn ó ti dọ́dọ̀ mi lórí desk but mo fẹ́ farabalẹ̀ ṣe program yẹn it's not something I'm going to do mo fẹ́ ṣe and again it's just because rati baba wa Kẹ́hìndé mo kí that is happening in Nigeria
kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ igi kan gbọ́dọ̀ ju igi kan lọ tó bá yẹ pé society tó ń ṣiṣẹ́. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀ ní gbogbo Milton Keynes, mo kẹ́yìn tí Milton Keynes, mo wá kí gbogbo ẹ̀yin KICC Redeem, any other churches that you attend, Celestial, mo kí yàdúrà dáadáa philanthropies, mo kí dadi Gio náà, wọ́n ní dọ́là máa dá padà sísàlẹ̀, èmi wàá mọ̀ dadi, but n tẹ́ sọ òun lèmi kàn sọ ni o. Wọ́n ní the naira will be greater than the dollar. Ṣé mo sọ àmì sí yẹn? Mo sorry, mo lè sọ àmì sí. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi dè ro náà, I can't do amen to that until tí Tinubu wá fún wa ní indication yẹn. Kí mo ní sample owó ní bíbá original ní dọ́là yẹn but pounds yẹn ní specimen. So bàbá wa Gio wọ́n ní owó yìí àtẹlẹ́ wọ́n ní lágbára Ọlọ́run pé náírà will be greater than dollar. I don't know about that. Àwọn economics ló máa sọ yẹn. So let's come back again. Kama àti digress too much. Ẹ jẹ́ ká padà sórí international news tá a kàn sọ̀rọ̀ lórí aago mẹ́jọ ló ṣẹ̀lù. Òrùn yẹn ṣe ń wọ̀ lọ́dọ̀ tiwa ní Canada l'Amẹ́ríkà. Òrùn yẹn ṣe ń ṣe kí ni ó ṣe ń wá sókè. We are leaving no stone unturned to stop the boat. Ìyẹn Rishi Sunak ló ń sọ bẹ́ẹ̀ pé they are deter international diplomacy, enforce Rwanda partnership. Problem ṣì wà, wọ́n ní o lè gbéyàn kankan lọ sí Rwanda. Reform immigration bill, upstream deterrent campaign, illegal working raids, bringing down the backlog, people smuggling, detain and remove by power, legal challenges from the third country. Kí la rò pé ń fa, please pin your foundation account details. Ẹ̀dá wáyé fún wa lówó kí la máa ṣe sí báyìí. Àwọn ní kí n send ẹ̀wọ̀ nulẹ̀ ọ̀yà mọ̀ ń bọ̀ ẹ fún mi ní few minutes. Ẹ̀wáyé fún wa lówó ẹ̀wáyé fún wa lówó àgbọ̀dọ̀ sọ́pọ̀ àgbowó. So mo ní foundation Koikimedia náà ní foundation mi. Ẹ̀gbọ́n mi kan dẹ̀ ti bínú tán nísìnyí. Ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀ wọ́n ní Koiki bí a ti bá gba sálárì máa sanwó fún ẹ má wọrí ẹ jẹ́ ń send ẹ̀ sí bíbá kò gbà ó ti pọ̀ jù kódà láì pé UK lẹ́yìn wà sọ jẹ́ kí n ṣe PayPal àti UK account mi sí ń bọ̀. Thank you so much. Mo lọ mú account yẹn jáde ló ṣe ń freeze kí ló dé tó tún sọ pé kò gbà kí ló dé ọ̀dà ṣeré ó ti pọ̀ jù ní TikTok ó yá ẹja padà sórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ owó lélẹ̀ àwọn àjẹgúdẹ̀ láìkè owó account details ẹ̀ mo fi síta ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ mú PayPal wá ẹ jẹ́ ń pin ilé mo ti pin ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ mú ẹni tó wá fẹ́ send náírà so tá kì í gbà nígbà táyì sí kúrò ní Nàìjíríà à ń gba náírà so ẹni wá fẹ́ fún wa lówó àdúpẹ́ fún ẹni tó wá dẹ̀ lówó tó fẹ́ fún wa ẹ ṣàdúrà fún wa so ẹ ṣe gan ìgbọ́n mi ní Milton Keynes ẹ̀yin lẹ́ bẹ̀rẹ̀ account so account ẹni yẹn First Bank 309-680-8848 Ọláyọmí Koiki. Now let's come back again. Mo ní mo fẹ́ ka comment àwọn ọmọ ìlú wọn ìtọ́kọ sábẹ́ eléyìí ní we are stopping the boat. This is from yesterday pé máa tán rẹ. More than 800 people crossed the channel in small boat on Saturday. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀ gbogbo Milton Keynes wọ́n wá kí gbogbo àsàlátù kankan tó ń bẹ káàkiri. There's also something going on in Kenya right now. There's an event going on in Kenya. If as at 2023 20,000 were almost 20,973 people what were UK. This is coming from a report from a peer media. Article yẹn sọ pé the highest daily number of Channel small boat crossing for record 2023 recorded. More than 800 people made the journey on Saturday tó kọjá ẹ̀. If 800 people are making their way to UK, mélòó lẹ rò pé ń wọ Nigeria every day?
tí a lè account fún. How many people do you think is coming into Nigeria, on a daily basis that we cannot account for? How many people, roughly, do you think? 800, 1,000? Especially other African countries still see Nigeria as a place to survive. Eunice, shout out to you, my beautiful sister. Okay, àbúrò mi sọ pé ẹ̀gbọ́n, about 5,000 people are likely to be coming into Nigeria. That is a huge number a day. Mr. Nuruddin Mokinsa. Mo kí àwọn elite wa, àwọn fẹ́ stain. Koiki, mo like nǹkan ìtẹ́ ń ṣe, but ẹ ti sọ di fracas, ẹ ti sọ di oríṣiríṣi. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ lọ máa drag me. Ṣẹ́rí ẹ lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú YSDM, kẹ́ má tẹ̀ wá sórí social media. Ẹ lọ sórí www.ysdm.org. YSDM stand for the Yoruba Self-Determination Movement. We need everybody on board. We need each other on board. Some of us are camera not shy. Some of you will be camera shy. Some of us, it's okay for people to curse and abuse us. But those of you that doesn't want that, just work within the different platform. And I appreciate as many of you that are reaching out. Not reaching out like Dupe Onitiri that reach out to us and they want to overthrow ourselves on us. I think the mistake that a lot of you TSN believe in what she's doing. I listened to a media yesterday through the voice that she sent out. I started from the beginning of the voice to the end. Not anything different from what she has said. But what some of you don't understand is like I cannot enforce Yoruba nation on anybody. We can only say that afeki ajo darapo kajoshe. My question now is, it is an open question. Is it possible in 2023 today that somebody will force Yoruba nation declaration on our king? I am not saying that àwọn Bawa they are perfect. Most of àwọn Bawa they are not perfect. But we appreciate the stool tó wà lórí ẹ̀, orí àpèrè tó wà yẹn. Ṣé ó máa override àwọn ọba yẹn á kọ́ gbé declaration náà lé wọn lórí? Ṣé mo pé reason tí mo ṣe kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba ni pé as we know in Yoruba land wọ́n ní ọba ní gbogbo nǹkan. America Adébáyọ̀ ẹ káàbọ̀. Mọ́mí mi Sarah Oyèlọ́wọ̀ grandma Mokima. Even if àwa gan bá disagree pẹ̀lú àwọn ọba wa, bí bàbá Akíntóyè bá tẹ̀ náà máa gba Yorùbá nation fún wa, ìyẹn mi pé kó disrespect àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn àkọ́kọ́. Ó náà máa oníjọba délé ń bọ̀. Nobody is arguing with her. But ṣé nínú state kankan tí operation ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ṣé wọ́n máa stop operation tó ń lọ nínú Nàìjíríà ní south west for her to now force? Okay, àwọn tí mo mọ̀ tó lè ṣerú ẹ̀ ni mo kí bàbá Moses Ọláníran Ọlọ́run bá máa fi ṣe ẹ̀ṣọ́ yín tẹ́ máa fi padà. Ṣó fẹ́ force Yorùbá nation lórí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà ní south west presently, even if they disagree with her, just like they disagree with us. Ẹ̀múdá níbẹ̀. Ṣé nígbà tó bá ní àwọn ń gbéjọba délé bọ̀, mo sọ fún yín pé we have 191 local government ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láti Kwara dé Lagos State. 191. Is it possible to now force all these 191 local government to accept when they are not going to accept? Military nìkan ló lè ṣe nǹkan tí ó ń propose yẹn, and everybody knows that. Gbogbo ala report is swearing in Gabon. Ta ló ń follow Gabon lẹ́ni?
They've actually swelling their America going to declare Niger as a coup. And there's a reason for that, because there's something in the American Constitution. In Jota America, but it's so coup in Niger. First and foremost, they must not fund that country anymore. America will declare pé Niger is a coup. So I don't think ẹ̀yin I don't share Yoruba nation. Ó náà pé ẹ̀ tí understanding pé what she's saying in reality cannot work, because àwa gan tí a sọ pé a fẹ́ ṣe Yoruba nation, we want to bring as many people to the side, including the Yoruba politicians, because they are part of Yoruba people anyway. They might not like to be part of what we are doing right now, but we are telling them to be part of it so that college go easy. And that is why some people are saying that this movement can or lead to a fight. Because it is only the military. Bí military bá gbàjọba ní Nigeria lénìí, the first thing they will do is they will dissolve the constitution. Kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ sí Ṣèyí Mákindé? Do you think that Ṣèyí Mákindé will still be a governor? Do you think that Abiodun will still be a governor? Do you think that Babajide Sanwo-Olu will still be a governor? No. The military have many people that will become the military administrator, just like it was happening during the military era. Buba Marwa was the activity, but they don't anybody. Mo máa rántí Buba Marwa. Ó dẹ̀ wá sí phase 2 dáadáa lẹ́ǹkan at least tí mo fi rántí ẹ̀. So the issue of that declaration that we are telling you, that first and foremost, it is a lie. The other thing is she's just trying to play the mind. There's a mind game she's playing. Ama ma sọ pé àti gba country. So a máa fi ẹ̀tàn yẹn máa fi kàjọ àwọn èèyàn. So let's leave that for now. Let's come back again. Mo kàn touch around ni ní topic lẹ́ni. Apparently phone mi gangan tí mo fix ló jẹ́ kí n wá sí orí ètò láti ṣe program báyìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé phone yẹn ti ń ṣiṣẹ́. At least I can read comment and people can listen and hear me as well. Mo kí bàbá wa Jimoh Moses, Ìdòwú Aládé mo kí yín. Now, if 5,000 people come into Nigeria, they are not documented. The reason why the UK, the gbogbo 800 tán ní wọ́n wọlé níjọ́ Saturday yẹn, àwọn kan ní wà documented. Do you know that they can commit a crime? Fáwọn ọmọ tèmi nídìí, fáwọn ọmọ tìyín náà, àdẹnimọ ẹni tó commit a crime yẹn, because ní wọn lórí system. Àfi tọ́lọ́pàá bá mú wọn báyìí ní sùúrù ta ni wọ́ Ọláyọmí Kóìkì láti gbó síbo ìbò nígbà wọlé mo dé lánàá lórí boat ó dá tẹ̀lé mi dé station. Wàá ṣẹ̀ wá profile, wọ́n ń pè kíní kan ní profiling. When we have 5,000 people coming into Nigeria and we don't profile them, are you not concerned as a citizen of that country? Mo kí bàbá wa Kim Ayọ̀délé. Are you not concerned as a citizen? Because I am concerned as a citizen of the country. And the reason why I'm concerned is because those individuals, those 5,000, could be a death trap for many of us. Tó bá drive moto, tó fi gbáyàn, tó sá lọ, ta lẹ máa mú tó máa wà responsible for that crime? Tó bá rape èèyàn, tó sá lọ, ta la máa mú? And that is why immigration is one of the most important parts of any country. Any country that cannot protect their borders, forget it, you have lost the first part of that country. Kí ni Buhari ṣe? Buhari even opened the border. When anybody can come into Nigeria, they don't need a visa. But you cannot go to South Africa, you need a visa. You cannot go to Kenya, you need a visa. Well, you might go to Ghana because we have probably a good relationship with Ghana. You can walk into Benin Republic because we are using an ECOWAS passport. Try to now go to other countries outside Africa and you will understand that they are not going to joke. There's something circulating again now
mo ń bọ̀ ìyẹn tún ṣẹ̀ jáde ni ó dà pé ó wà lórí bó mo post ẹ̀ sí ó dà pé mo post ẹ̀ sórí YouTube mo ń bọ̀. There's a new law tó tún máa jáde fún gbogbo ETA ta ló ti gbọ́ ETA ẹni ẹni tó bá travel ló máa lè mọ̀ níwèé ẹni tó bá travel kí ló fẹ́ mọ̀ ETA fún màá lọ mú jáde fún yín nísìnyí mo ń bọ̀ ṣé mo post it mo post in convenience okay anyway let me Google it out. There's a new law ETA ṣe ETA ní ṣá mo post it sí ó máa wà lórí Instagram mi. UK and the rest of the world are concerned but àwọn ti gbàgbé pé problem táwọn dá sílẹ̀ is also forcing people to leave their own part of the world trying to make it down to Europe. Remember, a few minutes. As we are all still enjoying these very short, the program tiwa in details the about ti bẹ̀rẹ̀ bá àti dìde lórí ẹ̀ àyìn tó ń sọ̀rọ̀ gan tẹ́mi náà bá ti kẹ́nu bọ̀rọ̀ ìbò ló wà náà mo kí bàbá wa dé Ọ̀ṣun ẹ̀ka lẹ́sà àwa wá allow ẹ̀hún lélẹ́yìí. New UK electronic travel authorization here, ETA, electronic travel authorization. O gbọ́dọ̀ register kó tó kúrò ní ìlú tó ti ń bọ̀. ETA, UK. Electronic travel authorization. It is called electronic travel. Kò ní bàjẹ́ fún ìdàpọ̀. Wàá ṣeré màá sẹ́ndẹ̀ owó sáwọn ọmọ mi nìyẹn at least tó wà nílọrin a lè ra bírẹ́dà tẹ̀wà kọ̀sán sì wà níbẹ̀ cause court case kan wà lọ́la ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi màá check it later thanks so much. There's what they called electronic travel authorization ETA ṣẹ́rí gbogbo tèmi máa ń sọ yìí is part of what I can do as a small business as a consultant because knowledge táwa bá rí òun la máa fi kí ló ń pè ní consultant táwa tẹ̀ lọ sí school fún at least ìlú tí wọ́n wà and all that yes ìyàn kan náà confam bàbá mi Olú Ògúnbọ̀wọ̀ wọ́n ní yes it is called ìyá mi Grace náà sọ pé yes electronic travel authorization ó ṣẹ̀ jáde ni o má kà fún wa nísìn kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ people travelling to United Kingdom without a visa will soon need to get an ETA. An electronic travel authorization will soon be requirement for people who do not need a visa to come to UK. It will give you permission to travel to UK and it will be electronically linked to your passport. The reason why the Nigerian passport is not that respected is because they know that there's a lot of fraud around the Nigerian passport. You will need an ETA to come to UK for up to 6 months for tourism, visiting families and friends, business or study. Come to the United Kingdom for up to 3 months on what they call creativity worker visa concession. Transit through the UK, including if you are not going through the UK border control. This page will be updated with more details. Who will need an ETA? If you are from Qatar, you will need an ETA if you're traveling to the UK on or after the 15th of November 2023. You'll be able to apply from the 25th of October. Now, màá ṣàlàyé àárín yẹn fún wa. At least mo fẹ́ ní understanding reason tí wọ́n ṣe mú Qatar àti àwọn ìlú tí máa dárúkọ ẹ̀. Màá sọ fún yín reason.
You will need, if you are from Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, or United Arab Emirates, UAE, you will need an ETA if you're traveling to the UK on or after the 22nd of February 2024. You'll be able to apply from the 1st of February. If you are from another country like Nigeria, Abdullahi, ìlú yìí ni mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ̀yin ọmọ UAE. If you are from another country like Nigeria, mo ń stress lé lórí o. If you are from another country, you do not need to apply for an ETA now. More nationals will be added to the scheme later. Màá béèrè lọ́wọ́ wa nísìn, why do you think that Nigeria is not included? First and foremost, Nigeria is not a country that the UK can guarantee that tó bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ETA, ọmọ wàhálà go big go drop o. Let me just break it down to the layman. The reason why Nigeria is not included, let's talk about the countries that have been included. Qatar. Let's look at Qatar. Ẹ jẹ́ ká máa dárúkọ ìlú yẹn lẹ́yẹ kankan. So I'm going to do a Google search on Qatar. Àwọn ló ń pè ní Qatar, ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? It occupies the Qatar Peninsula on the northeastern coast of the Arabian Peninsula in the Middle East. Now, in tẹ́mi máa fẹ́ fi confirm pé kí ló dé tí wọ́n mú Qatar tí wọ́n ti mú Nàìjíríà. What you normally do, just to narrow things down like that, wàá kọ́kọ́ lọ wo kí ni relationship pẹ̀lú UK àti Qatar in terms of business wise. So Qatar and UK business. Now, Google came back with about 410,000 results in 43 seconds. Kí ni Google gbé jáde fún mi? The total trade, kí ló ń pè ní trade? Rà, kémi náà tà, kémi náà rà. Ẹ rántí pé mò ń ṣàlàyé fún yín pé ìta ń ṣe lénìí, òun kọ́ lẹ́ka máa ṣe tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́. Ọ̀rọ̀ business lẹ́ka jọ máa ṣe. Koiki, I'm talking about business in millions of naira, in millions of dollars. Kì í ṣe ọmọ kékeré náà. Ṣé fi pé àwọn olówó tó ń transact owó yẹn nìkan lẹ́ẹ̀kọ́ lówó ni? No, ó yẹ kí èmi àti náà lè máa transact $1 million to $1 million. But tí bó bá wá gbà ẹ́ pé mo gba owó lọ́wọ́ ẹ, mo ṣe business tó yẹ kí n ṣe. Láti Nàìjíríà, wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé owó tí mo fi gbà ẹ yẹn ó wà secure. Kí lè rò pé Amẹ́ríkà fi ń lé yín mú èyí tẹ̀ ń ṣe fraud ní Nàìjíríà? Nítorí àwọn tẹ̀ ń gbá ní Amẹ́ríkà yẹn, àwọn ọmọ ìlú tí Amẹ́ríkà ti fún ní guarantee pé anybody tó bá gbà yín ní Africa a máa wá make sure pé a gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Kí lè rò pé wọ́n ṣe lọ gbé hush puppy? Kí lè rò pé wọ́n ṣe lọ gbé àwọn boys méjì kan tí wọ́n ní àwọn boys yẹn tún lọ ṣe nǹkan kan débi pé ọmọ kan kú l'Amẹ́ríkà? That is the reason why they need Abba Kyari. But Nigerian government in protect Abba Kyari because Abba Kyari ṣiṣẹ́ pẹ̀lú so many other stakeholders in Nigeria. Wọ́n lè afford kí Abba Kyari lọ sí Amẹ́ríkà tó bá ti kúrò ní Nigerian jurisdiction. Wàhálà nìyẹn. Now, rántí pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ETA. Àwọn tó ń fún ní ETA yẹn, àwọn ìlú tó ní kìmí pẹ̀lú UK lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Nàìjíríà ò ní kìmí. Nàìjíríà jẹ́gẹ́ bí another destination fún wọn láti extract ni. Kí ni business tó wà láàrin Qatar àti UK? Òun ni mo fi sọ̀rọ̀ lẹ́sìn. Lórí tí kìíní yóò fún mi ní screen mi níwájú bíbá ẹ má bínú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo sọ fún yín pé orí ètò tèmi, ètò tó máa ṣàlàyé ìdí tí Nàìjíríà tó ṣe fún wa ní concern tí èmi àti ẹ tí àjọ máa wá gbé yẹ̀wò pé ṣé ká ṣe continue pẹ̀lú Nàìjíríà àbí ká ṣe kí ni ká jẹ́ kí Nàìjíríà kó máa bá tiẹ̀ lọ ká lè rí ọ̀nà kọjá. Òun làwa gbé dání. You don't have to agree with my views, but I know one day bó pẹ́ bóyá ọba Elédùmarè á jẹ́ kó yé yín ju bí ṣe ń sọ lọ. Ok, mo ti rí fídíò mi. Bóyá kí ló wá ṣe tó ń ṣe bàtà tí alápẹ̀ kan.
gbé jáde mo kí ẹ̀yin ọmọdé mo lè kí àgbàlagbà ti gbé jáde bẹ́ẹ̀ pé máa monitor because interactive platform níbí báyìí so mo ń ka comment now as we go into the program here now I can see myself. The trade in goods and services ọ̀tọ̀ ní goods ọ̀tọ̀ ní services wọ́n pe kíní kan ní services màá ṣàlàyé fún wa ṣẹ́rí nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ jẹ́ bí services fún gbogbo Africa kí ló ń pè ní services customer service hello Mr. Koiki how can we help you láti ní nàìjíríà ló yẹ kẹ́ ti máa ṣe program bẹ́ẹ̀ fún wa customer service ó yẹ kó pọ̀ ní nàìjíríà kí àwa tá wà níta káwa máa lò yín as that kind of service but today they create that enabling environment. The total trade in goods and services, export plus import between the United Kingdom and Qatar was 13.5 billion pounds. Are you with me now? Are you getting the message? Are you feeling it? Between Qatar, that is given the opportunity to be part of the country, tí wọ́n bá kàn ti apply for ETA láti Qatar tó bá máa fi dé ọ̀n ní the visa mọ̀, is because the government of Qatar and United Kingdom, they love each other because there's a good trade and services what a value of 13.5 billion ní ọdún yìí ni mò ń sọ in the first quarter 13.5 billion in the fourth quarter to the end of Q1 2023, an increase ó lọ sókè ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. So UK cannot joke with Qatar. UK ò lè mess around pẹ̀lú ìlú yẹn but wọ́n lè mess around pẹ̀lú ẹ̀yin because wọ́n value àwa. All the value is the resources that the government of Bola Tinubu will make sure it is available for them. It has actually increased by 117.3%, which is about $7.3 billion. Pounds, not dollar. Let me read that again. Goods and service tó ń bẹ láàrin Qatar àti UK ìlú méjèèjì. Qatar àti UK ìlú méjèèjì is to the tune of 13.5 billion pounds sterling. Owanowa increased by 117.3%. Aago mẹ́jọ ló ṣẹlù èní ní ọjọ́ kẹrin ọjọ́ oṣù kẹsàn-án nínú ọdún 2023. In current prices from the fourth quarter, you can now see why Qatar was the first country. If you are from Qatar, you will need an ETA if you're traveling to the United Kingdom because ọmọ Qatar ṣé o máa lọ sí boat láti fi wọ UK. Mo ń bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn àtàwà lórí program. Do you think that the average Qatarians or whatever they're called, do you think that they will be able to travel like me and you, kọ́nà bàṣẹmàdé UK? Ẹ̀gbọ́n mi dèrè ọ̀nà ní services unit are those units that are not contributing physically impact on product but they contribute to the overall purposes of those goods. Whereas in 22 Arab countries in the world living side by side with one Arab language identity in question mark. Yoruba wake up. Ẹ̀gbọ́n mi báńkì ní government of Nigeria. Nígbà tá a ti sọ Qatar, I'm sure by the time you look at Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Jordan, Bahrain, all these countries, wọ́n wá ní if you are from another country, you do not need to apply for ETA now. Torí pé àti lè fún country need that kind of opportunity. If you live in Ireland and you are not an Irish citizen, you will need an ETA if all of the following apply. You are legally resident in Ireland. Irú àwọn ìyá mi tó wà ní Ireland tó bá ti ní Irish passport o gbọ́dọ̀ apply fún. Just the same way tí mo ń ṣàlàyé fún yín ní àná pé tí bá fẹ́ lọ kí Abdullahi ní UAE ní Dubai
tí mo ní British passport Dubai sọ fún mi nísìnyí pé mo gbọ́dọ̀ ní £10,000 lákàùntì mi. It was not like that about 5, 7, 8 years ago. Wàá kọ́ send the data page passport Nigerian passport ẹ̀ sí wọn, wàá dẹ̀ process ẹ̀, wàá send owó sẹ́ni yẹn, àwọn ní agent lọ́hùn, wàá dẹ̀ issue visa. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìnyí o, ó ti change. That's táwa táwa ní UK ta ní resident ìlú ìní mò ń sọ o. Now táwa bá ń face that kind of consequence with a Nigerian passport, think about ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nigeria. Ṣòfin pọ̀ máa issue visa fún ẹ lọ sí Dubai. Only even as of 2 years ago, all you need then was wàá kọ́ send the data page iwájú photo passport ẹ̀, wàá kọ́ scan ẹ̀, kódà o lè ṣe through mobile phone kan pan, wàá kọ́ send ẹ̀ sẹ́ni ẹ̀ ní Dubai, wàá dẹ̀ process visa fún ẹ. Ìjọ mélòó lẹ fẹ́ lò 10 days, ọ̀kan mọ̀ kó fi wá náwó ni. Nísìnyí wọ́n tún wá sọ fún wa pé o gbọ́dọ̀ ní £10,000. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ last week ni o, fẹ́ni tó fi lọ láti bíbá bò kò ní British passport but ó ní resident, wọ́n wá ní gbọ́dọ̀ ní owó lákàntẹ̀ nítorí pé Nàìjíríà ò ráyè sanwó fún Emirates in terms of transaction tá à ń ṣe. Ìwọ tó ra ticket náírà ló fi ra ticket but Emirates fẹ́ withdraw owó wọn, ṣé náírà ló máa fi withdraw ẹ̀, wọ́n ní di dollar. Nàìjíríà ò dẹ̀ ní enough dollar ní foreign reserve. Kí ló dé tá a ṣe ní enough? Because we are not producing enough services. We can produce $1 trillion services. How many people agree with me? Tó bá yẹ pé lóòótọ́ genuinely Nigeria is a country. We can produce services worth $1 trillion every year from all the 36 states. Tó bá merge together. Services to Asia, services to China, services to America, Europe, services to anywhere around the 195 countries, if truly Nigeria is working. But reason tí kò ṣe lè happen ni pé Nigeria has many nations nínú ẹ̀, and that is why we cannot get that services. Ṣé mo pé mo sọ fún yín ní few months back, inú ilé mi mo wà tí mo pe Sky, ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ Bulgaria ló wà, ìyẹn woman náà. Ẹ rántí pé mo sọ fún yín, inú ilé ẹ̀ ló ti gbé fóònù mi. Hello, welcome to Sky. Ó ti ní template nǹkan tó máa sọ. Along the line táwa ń sọ̀rọ̀ ló wá jẹ́ kó yé mi pé èmi tẹ̀ rò pé India ló wà. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ló wá nínú, ó ní Bulgaria inú ilé ẹ̀. Ó dẹ̀ make equivalent owó Bulgaria, ó náà ó make £800 every month. That should be the service tó yẹ kó lọ sí Nigeria. Nítorí pé àwa ní relationship pẹ̀lú UK, wọ́n ṣe lè wá gbé business yẹn lọ sí Bulgaria. Nítorí pé Bulgaria has one of the best ICT in the world. Are you feeling the message? Are you still thinking that there's hope for us in Nigeria? I don't know. Maybe you think so. I cannot dispute and argue with you, but I am just asking. Do you think that there's still hope? Eshigoni Babawa Americana, I am an agitator. I believe in Baba Akintoye and Chief Sunday Igboho, but due to what has happened, many of us do not trust each other anymore. Dúpẹ́ Onítìrí ló wá gbé distrust in sáàrin gbogbo wa. It's as simple as that. Ó ti answer question yìí sá. Ó dẹ̀ mọ̀ tó ń ṣe. Níbi tá a bá ti trust ara wa. Ṣèbí nígbà ni máa jókòó sí ti máa ní àti ra walkie talkie, àti ra this, àti ra that. And everybody was excited. They were happy. Kí ló dẹ̀ di pé dúpẹ́ dé báyìí? Àwọn kan ní olè ní wọ́n ti jí owó, ẹ wá account, ẹ wá ṣe kinní kan. And I'm asking, láti bó síbo? Ibi báyìí ni máa jókòó sí ni máa ní àti order kinní kan, àti order this. Èmi mo initiate pé ká ṣe flag. Mo kí ẹ láàrin lámìnà Adams Ọlámilékan, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí, mo láì kojú tẹ gbé jáde yẹn. Mo mà kí mọ́mì wa Ayọ̀ Ayẹni, a máa yẹ yín ní gbogbo ìgbà ni, ẹ ṣé gan ni mà. Ibi tí àwọn kan bá ti mú distrust wọnú ẹ̀ pé olè ni wọ́n bẹ̀ yẹn o. Torí Koiki gbogbo owó rédíò tó gbà yẹn ó ti ná o. Torí Baba Akintoye gbogbo owó tó ń dá sí lọ́wọ́ kò sí yẹn tẹ́lẹ̀ náà. Cause àwa lójú kan. Òun tó sọ pé sometimes you know
mo gbọ́ sísítà wa èkejì ẹ̀ náà mo fi dárúkọ ẹ̀ èyí tó wà ní London tó promote títí I still go and listen to what she saying ó ń fáyà gidi gan nísìnyí ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí ìmọ̀ àti ìyàwó mi a sì máa ń sọ nígbà tí woman yẹn dé ìyá kan náà tó ń kí àwọn ayẹni níbí báyìí o àwọn ayẹni family ẹ̀yin nìyẹn ọ̀nà máa kí ìyá Oòduà ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí ó dé impression tó tẹ̀ kọ́kọ́ fún wa ni pé òun ò ní ìdòwò àná èèyàn mídíà ti tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti kúrò lára ẹ̀ àwọn tó mọ ẹni tí mò ń dárúkọ ó ti yé yín I don't want to mention their names their name is irrelevant to me kò ní báàrí kankan níbí báyìí ó wá ń sọ̀rọ̀ lánàá pé September 17 ó dà nígbà tí ó sì ń ṣe program lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹ mọ̀ kó fún wa ní impression pé òun ò ní nídìí owó kankan látọ̀dọ̀ ọmọ Yorùbá pé ọ̀rọ̀ owó kọ́ ló wà nílẹ̀ so impression yẹn ni pé bóyá ọkọ ẹ̀ ní owó kan tó gbé pamọ́ tó máa bá wa fi ṣe movement ó tún wá ń lo àrékèrè kankan á ní òun ò fẹ́ kóun lọ gba owó lọ́wọ́ àwọn kan so that trust tó wà láàrin gbogbo wa tẹ́lẹ̀ trust yẹn kàn break lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó wá di pé ẹ jẹ́ ká checkmate Koiki o ṣé £1,000 ta fún Koiki ẹ ṣọ́ọ̀pù ó lò dáadáa ṣé inta ṣe báyìí ṣé ó lò dáadáa ṣé ó fi ránṣẹ́ sí bíbáyìí for 2 years kò sẹ́ni tó ní that kind of information pé ẹ jẹ́ ká má trust Koiki ẹ jẹ́ ká má trust Ìgbòho ẹ má ká trust ilé but kí ló dé ó dẹ̀ yọ trust yẹn because ó lo another ète tiẹ̀ ó gbélé lórí ète tiẹ̀ tó gbélé lórí yẹn ó divide the movement yẹn ó divide the energy àti drive tó ń bẹ nínú movement yẹn ó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí drop ẹ wá rí nísìnyí pé we are competing with each other I mean not really competing but tẹ bá gbọ́n kan táwọn ń sọ á ní àwọn ẹ wá ṣe account ẹ wá ṣe this ẹ wá ṣe that and eventually wọ́n rò pé àwọn máa já movement yẹn wálẹ̀ wọ́n wá expect àwa kan how do you expect somebody like me èmi tí mo fi gbogbo onímọ̀ sọ fún pé journalist ni kí wọ́n jáde kí n sọ fún pé a ti gba country it's uncalled for but àwọn tí wọ́n ní wọ́n wà lábẹ́ program báyìí wọ́n fẹ́ gbọ́n kan tí mo fẹ́ àwọn tí wọ́n ní understanding in tán pè ní country ṣé tẹ̀mọ́ tán pè ní policy agbéjọba délédé so agbáṣe Mákindé sẹ́gbẹ̀ẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún agbásẹ́gbẹ̀ẹ́ Sanwó-Olú àní get out Sanwó-Olú ìjọba délé ti dé àwa military ti dé military nìkan ló lè ṣerú ẹ̀ ní Nàìjíríà tèmi and we saw it already in Gabon and Niger tá a bá tẹ̀ rí ti Burkina Faso àti Mali 2 countries in Africa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí divide and conquer and rule energies of highly polluted ignorant Yoruba land and that is mo kí ẹ ìyá mi gbé mi lékè káàbọ̀ sórí ètò and that is exactly what is still happening ignorant yẹn tó wà nílé tábà ní àwọn olóṣèlú ọ̀dà àwọn kan níbà láti mọ̀ pé wọ́n dá ìyẹn á máa wọ́ndà pé èdè ni àbí nǹkan míì. So what I'm just trying to bring out from this conversation tonight torí pé a ní pẹ́ púpọ̀ lórí ẹ̀ tí bá náà ní pé a ti ṣe 1 hour a ti ṣe ojú 1 hour lọ because mo ti bẹ̀rẹ̀ before nítorí bẹ̀rẹ̀ Facebook kan sọ pé mo ti ṣe 1 hour mo dẹ̀ mọ̀ pátí lọ okay 1 hour 28 minutes ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ó wà delay 28 minutes ká tó join. So what I'm just trying to say is that the movement is on the right course. Yes, àwọn kan ní but ẹ̀yin náà gba nation rí so báwo lẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀nà tóun fẹ́ gbà yẹn kọ́ ni the right ọ̀nà. Do you know how many people in Yoruba land that you are saying that whether who accept, I'm a force one. You are actually telling the present day government ní state level ni mo sọ yìí pé ẹ máa gbé government kan wá bá wọn ẹ wá gbá ti Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹ ní kó kúrò ní government
àbí náà ṣé ó máa ṣe parallel government ni I don't understand. Mo kí mọ́mí wa Dúpẹ́ Agboola ẹ káàbọ̀ mà. Ṣé ó máa ṣe parallel government to the one tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá? You might want to answer that. Ẹ̀yin tí ẹ agree pẹ̀lú that view. Ṣó fẹ́ ṣe parallel government? Ṣé ó máa gbéjọba tiẹ̀ dé? Number one, she's running. Níbo Joe Biden tó bá ń rìn gan ní ẹgbẹ́ títì, àwọn journalist ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wo bàtọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ó ti gbọ́ pé premier China kò ní lọ sí G20. Olóhùn wà disappointed. But this is someone that is shying away from being questioned. That means pé in tó ń sọ yẹn fáwọn tó believe ẹ̀, number one, ó ti degrade wọn wálẹ̀. Fáwọn tá a believe ẹ̀, that shows pé ọmọ ọkọ Yorùbá làwà. Kí ló ń pè ní Yorùbá? Is our intellectual. So àwọn tó believe ẹ̀ yẹn, intellectual wọn ti drop. Because in reality, in tó ń sọ yẹn kò lè work. And they know that. Do you know how many policies is between Nigeria and all our different states? Tani? Tó kọ̀ jẹ́ pé láàrin ara wa nìyẹn. But again, we can only continue to say to those that say, movement ti tán, kò sí nǹkan kan níbẹ̀ mọ́. That is from the perspective of bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí. The Nigeria tẹ́yìn rí, for every day Nigeria is collapsing. But kò tí wà physically materialized. Moridele Momodu pẹ̀lú El-Rufai, Peter Obi, Lai Muhammad. You can see that the same set of people, whether they are PDP, APC, the moment about to meet at the Senate President, Akpabio, Oli, they become one. Regardless of their political party. Tọ́ba ti pàdé ní event, ọmọ adéyẹ kan. Reason tí wọ́n mọ̀ pé odindi táwa wà tẹ́lẹ̀ tá bá ń bá energy yẹn lọ, Nàìjíríà máa fọ́ ní kíákíá. Kí ló kọ́kọ́ ṣe? I'm not even going to talk about Dúpẹ́ Onítìrì. Tajudeen Rahim kí ló ṣe? Gbogbo wọn nísìnyí wọ́n máa fẹnu gbolẹ̀ ni. Wọ́n pe bàbá yẹn ní TJ. Gbogbo àjọ bẹ̀rẹ̀ ni. But òun ní ambition. Ó wá rí pé ambition yẹn kò lè work. Ó fẹ́ di chairman. Wọ́n lókè di chairman ti UK. Ó tún fẹ́ di chairman gbogbo Yorùbá nation. Ṣé àti ń lo ìlànà nígbà yẹn àbí Yorùbá World Congress. Ó fẹ́ di chairman gbogbo Yorùbá World Congress. UK and Europe. How? Ṣé wọ́n nìkan ni? Kí ló ṣe? Àwọn kan wá bá sọ̀rọ̀. Ìwòfà àwọn Kóìkì sílẹ̀ jàre àtàwọn heritage àti gbogbo wọn yẹn. Ó wá support Tinubu. Kí ló lọ ṣe? Ó lọ endorse Tinubu. Right ẹ̀ ni. But ṣé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó endorse Tinubu yẹn countdown tí ń wà báyìí. Àwa táyì ti gba Yorùbá nation. À ń fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní headache nítorí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sìn àti whatever government tó bá máa wáyé ó mọ̀ pé Yorùbá nation yẹn a lè mẹ́nu kúrò nínú ẹ̀. It is the only thing fáwa. But àwọn nísìn expectation wọn ni pé àti bàbá olórí burúkú yẹn tó gbẹrẹ ní Adéníran, bàbá òṣì yẹn, bàbá bomb bastard yẹn, gbogbo wọn nísìn expectation wọn ni pé Bọ́lá Tinubu will bring the glory of Nigeria back, and we pray he achieve that. ẹ máa tún wọ́n dà pé kí ni mo sọ? Yes, nítorí pé by the time tí Bọ́lá Tinubu bá bring the glory Nigeria padà, ó kàn ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ni tó ń da omi sínú àpèrè. Ẹ̀dùn pé ní 2 hours láwọn fi ṣe program yìí, so tó bá ti pé 2 hours lórí YouTube máa stop ẹ̀. Tẹ́ bá rọmi sínú basket a máa jò wálẹ̀. Bọ́lá Tinubu dẹ̀ fi sílẹ̀ because ó mọ̀ pé what it destroy Nigeria. He's a brilliant guy. He's a brilliant man. Ó mọ̀ but ìbéèrè tí èmi ń bi Bọ́lá Tinubu ni pé ṣé òun fúnra rẹ̀ wà honest pẹ̀lú Nàìjíríà àbóhùn gan tún fẹ́ tà wá dànù pẹ̀lú àwọn
tí wọ́n ti ta Nàìjíríà. ṣé kò ń ṣe pé Bọ́lá Tinubu tá à ń pariwo yìí ẹ̀yin tá à ń pariwo ẹ̀ ṣé kò ń ṣe pé nǹkan tó fẹ́ ta ìran Nàìjíríà tó ń pè ní Nigerians because ṣẹ́rí tí Ọbásanjọ́ tàdánù ó sì wà níbẹ̀ táì tí yanjú ẹ̀ and I'm not joking I ní evidence ẹ̀ Ọbásanjọ́ ó ti ta ìtàn pè ní Nàìjíríà tó ń ṣe kékeré bàbá tẹ̀ ń rí yẹn Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn kú ọ̀rẹ́ ń kú bọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ń kú bọ̀rọ̀ bó ṣe máa lọ gbòógì nìyẹn tó máa darúgbó títí ọ̀ ń kú bọ̀rọ̀. We should be concerned tí Tinubu kò bá wà honest pẹ̀lẹ́yìn Nigerians tó bá ta Nàìjíríà tí àwa dẹ̀ ń challenge pé ká tètè lọ that will be another big disaster fún gbogbo àwọn tó ń support ẹ̀ àwọn tó ń support Tinubu pọ̀ gan ní gbogbo àgbáyé ẹlòmíì kò ń ṣe pé ó fẹ́ jẹ nínú ẹ̀ but wọ́n kò fẹ́ kí Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ but in reality that system can no longer work. It is just too late. It is too late to work. Mo kí àwa Alhaja Sherifa Gbabiaka. Bàbá mi Simon sọ pé it can only be wasting precious time to salvage a sea-finished nation. Tinubu knows all he's doing. Ó ti lọ sí G20 nísìn. Number one, Nigeria is not a member of the G20. Tinubu ti lọ sí G20. Kí ni Tinubu ní tó pọ̀ jù nísìn? Ó need láti bring investors wá sí Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni, bombasta ni Adédìran, ó dùn professor. Tinubu wants to perform magic. He has a drive. He wants to perform magic. But do you know that it can easily also sell us out for many years? Tinubu is going to India láti lọ plead pẹ̀lú Modi, Indian Prime Minister, pé ẹ túbọ̀ wá invest sí Nigeria. Màá waive whatever I can waive for you. And he's ready to do so. Because he wants to make Nigeria to work to a certain extent. But the Nigeria that Tinubu wants to salvage is gone. Tinubu lives in London. Àwọn tó mọ̀ dáadáa. The future for Nigerians is diminishing slowly, bit by bit. Not that ẹni máa rí changes kékèké, but in the long run, if that country remains as it is, púpọ̀ ní wa máa di ẹrú àwọn India àti China. A máa di ẹrú India àti China. Don't let any mo gbọ́ bọ̀bọ̀ analyst channels. I love the guy. He's very brilliant. He works with numbers. Nigeria cannot produce anything tí Tinubu máa fi lọ. It's a lie. Tinubu is going to sell us out even far more than Buhari. Sherry power ó máa wà intoxicated ẹni tó bá wà ní power. Ẹ lọ gbọ́n kan tí Jonathan sọ tó bá ti kúrò níbẹ̀ ló máa ní a bit of reflection. So right now gbogbo àwọn tó ń kùn sí Tinubu, gbogbo àwọn bàbá òṣì, àwọn bàbá tó wà lábẹ́, gbogbo àwọn bàbá yẹn tó ń wíṣù sí, tó ní access sí, àwọn yẹn ní kàbá nísìn. Cosmo ìyàn kan sọ pé Koiki ẹ kan sọ pé kò sí nǹkan kan tó jẹ́ kàbá, àwọn tó ń pè ní kàbá ọ̀ṣọ́bà, gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kákọ́ sínú Tinubu tí wọ́n need invitation máa ṣílẹ̀kùn fún wọn kó wọlé, àwọn ọlọ́mọ máa kùn sí létí.
Tinubu is not going to bring the glory that we are looking forward to. Kò lè mú jáde. Nǹkan kan tó lè mú glory yẹn jáde tí Tinubu lè ṣe tí kò lè ní ṣe òní kó restructure Nigeria kò ní ṣe. Ẹ máa kọ àwọn kan tá à ń kọ ìsílẹ̀ ẹ máa kọ sílẹ̀ kí ẹ máa take note. I'll call your mom or your brother. It was Musiro Laro. Tinubu will not be able to do it. Eshigon Yami Dukbagbola 1 year. Yoruba Nation media and agitators have done wonders. And your impact is amazing. And we will never stop. Bomini, even the president knows deep down that the country is no longer working. That is the fact. Thank you so much. Like I said, sitting here every day, we are not accusing Nigerians. We are accusing the Europeans and the politicians that is holding us back. Yeah? Okay, you can't call him. And we're going to go for any setback. Because they are not honest people. They are not honest. So we have just 20 minutes before the end of the program. So let's go back one more step again. See Rishi Sunak. Nígbà tá ti agree pé 5,000. Go and call your sister. If 5,000 people can walk into Yoruba land, no, Nigeria, not Yoruba land, every day. Taba multiply it by 7. Mélòó ni ẹ jẹ́? Ẹ mú lọ sí 1 year. Should we be really concerned with our borders? Or should we say we should just leave it? And taba sọ̀rọ̀ the border, I'm not talking about the border where àwọn tó ń gbé drugs wọlé àbí tó ń gbé ìbọn wọlé àbí kíní. Border also means our immigration. Omiwa. Egbomi Sunday ni Tinubu is trying to perform CPR on Nigeria that has been in the cold room since 1914. Àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ wà lórí program yìí Ọlọ́run ojúbà yín ẹ wọ ọ̀rọ̀ yẹn ó fi ṣe operation fún kan tó wà nínú cold room láti 1914 ó máa try gan ẹ bá mi ṣe nǹkan fún ẹ kàn jẹ́ pé ọmọ á disturb mi níbí rẹ̀ ọmọ Oòduà. So let's wind down. The world is changing. DSS gbogbo ilẹ̀ tìrí átíkù yẹn ẹ jẹ́ nǹkan síta òun dà DSS ní àwọn kan fẹ́ dà lóru wọ̀dẹ̀ fún wa lórúkọ wọ́dẹ̀ náà mọ̀ òun DSS. Nigeria is just a cruise in Nigeria. Yeah, you can change it. Okay, Casita. Two things that I'm sure you're all aware of. There's going to be they're going to deliver the judgment between the much anticipated verdict of the Presidential Election Tribunal is expected to be delivered this Wednesday, September 6th. The much anticipated verdict. Anyway, so we're not going to waste too much time on that. The DSS. This came out from that bastard guy, Peter Afunaya, Olórí Burúkú. And I think only also lẹ́yìn ìgbà tí all already lé baba Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ṣé kò ti gbóná jù báyìí? DSS discover plot to stage violent protests in the country.
it's good that all this thing is happening in our lifetime. I understand that some of them listen to your program. Tinubu said Tinubu should invite all politicians that served during Buhari tenure. Firstly, they should voluntarily renown how much they have stolen. Tinubu ò fi ta sí Buhari púpọ̀. Ẹlọgbọ́n kan tí bàbá wa náà la máa pè Mr. Wale Edun. Ẹlọgbọ́n kan tó sọ. Buhari destroy Nigeria gan kò ṣe kékeré. Ó dà pé Tinubu gan expect pé in táwọn bá ìyẹn ni Buhari ò ṣe fẹ́ gbé fún ó fẹ́ gbé fún wèrè yẹn ìtò wà ń bẹ tẹ́lẹ̀ Senate President yẹn kí lórúkọ ẹ̀ ìtò wà ń bẹ tẹ́lẹ̀ not Akpabio, the former Senate President. Inú Buhari ò dùn bí Tinubu ṣe gba ìjọba yẹn yánpọnyán ní dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ láàrin gbogbo wọn. Yeah, Ahmed Lawan wọ́n ti destroy Nigeria gan ẹ ṣe gan ni bàbá mi àti ìyá mi tó wà lórí ètò ìtọ́ ti ṣe fáwọn Nigerians látijọ́ tó ti bí wa sínú ìlú yẹn. I don't want it loud. Thank you. DSS discovered plot to stage violent protest in the country. What do I mean by that? I don't understand. Violent protest. I don't know if it's a violent protest. Definitely not Yoruba people. Probably not the Biafra. I don't know. But Konshe, our campaigner for self-determination, like it be violent protest, daddy. But the DSS now we need intelligence. Don't say the Department of State Service or State Services rather, DSS, hereby informs the public that it has undercover plans by some element in part of the country to stage violent protests in order to discredit the federal government and security agencies over sundry social economic matters. The Daphne went out on the DSS. One bastard. Any more, I want to work behind it. And reading this statement, I can't see the name of the person. But you were very quick to present Oloye, Dr. Sunday Igboho, as a criminal by displaying weapons and everything. Pé ilé ẹ̀ lẹ́ti kátà lẹ́ti kó gbogbo kìíní ẹ̀ jáde. Pé Sunday Igboho ó fẹ́ ẹ rántí statement tí ó jáde nígbà yẹn. Maybe I should read it to you. DSS statement. DSS statement. Number. DSS attack on citizen Igboho. Number. DSS confirmed the raid on Igboho's house and declared him wanted. He was even declared wanted. But we are talking about people that wants to destabilize Nigeria. That the DSS say àwọn mọ̀ bí akin ka statement yẹn tán kẹ́lẹ̀ understand nǹkan tó sọ síbẹ̀. Motikade matters. Intelligence report have indicated that the plotters include certain politicians who are desperately mobilizing unsuspecting student leaders, ethnic-based associations, youth. Can you reduce that a little bit, please? Disgruntled groups for the planned action. Meanwhile, DSS has identified the ringleaders of the plot. You can see the hypocrisy being played in Nigeria. The real now. To the restoration from coma to secondary security related issues, procurement of war equipment. Only generals, military generals, bomb bastard. You're all watching me. You're all only. Bí àṣà ìjáyà gbogbo yín pátápátá nílẹ̀ Yorùbá tí a bá ti mọ̀ yín, any time any day a máa confiscate everything tẹ́ bá ní
àwọn kan ní ká má sọ̀rọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà máa pín but a kàn ń bẹ Ọlọ́run pé pípín ẹ̀ kó má jẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó máa pọ̀ if táwọn olóṣèlú wa bá listen sí wa it will be the most easiest way to go but tó bá jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ I don't know what is going to happen now ẹ jẹ́ kí n ka DSS tí wọ́n confam ilé Ìgbòho ní July 1st ní 10:05 ní olórí burúkú yẹn jáde ìyẹn Peter Afunaya tó ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà àwọn ọmọ Ìgbò yẹn yìí tẹ̀ bàjẹ́ ọmọ South East ni. The Department of State Services has launched a manhunt for Sunday Igboho, a Yoruba activist, after he escaped arrest when they raided his residence in Oyo State. Why have the DSS not raided àwọn tó ná mọ̀ nípa in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kọ́dẹ̀ fi wọ́n sórí screen kí gbogbo wa rí wọn knowing fully well that they confirmed it that we know them. Sharipe, the system in Nigeria is a very, very biased one. Hypocrisy. Bí I get ibi tí mò ń sọ yẹn, màá tún kàn bẹ̀ ká. The DSS has identified, kí ló mean by identify? So tó bá identify pé politician A, politician B ló mọ̀ nípa ẹ̀, kí ló yẹ kó ṣe? Ṣèbí ẹ kọ́ ré ìdílé ẹni yẹn náà ni, bó ṣe wá ré ìdílé Ìgbòho. Kí ló ṣì ń dúró dè? Ṣé Tinubu ló ní kó má lọ rédè àwọn yẹn? But nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, Buhari gave a go ahead pé ìbí Ìgbòho ni ẹ lọ rédè jàre. Tẹ bá rí pa sínú ilé gan, ìyẹn ló máa dájú. Even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé à ń ṣe Yorùbá nation lóòótọ́, tó yẹ kí in tí wọ́n ṣe yẹn tó bá tẹ̀ pé right. But eléyìí tó ṣe nísìn kí ló dé tí wọ́n ṣe the same thing bó ṣe ṣe sọ́dọ̀ Ìgbòho. Ṣe pé we can never live together as one entity. Mo kí bàbá wa Aluko James, mo kí èyí tẹ́ wà lórí MixLR. Bẹ́ẹ̀ ni comrade pambe ni account killer ìyá jákujàku ìyẹn Dúpẹ́ Onítìrì. Allow baba ni presidential election petition to give final judgment in 48 hours. The NLC is having a nationwide strike tomorrow. So tẹ́ bá ń jáde ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lọ́la ẹ mọ movement yìí wọ́n ní strike máa wà lọ́la. That's all I can say. Comrade Plan B sọ pé Nigeria is having a very, very porous border, even entry for the goods. The DSS paraded 13 supporters of Dr. Oloye Sunday Igboho who allegedly attacked the DSS. Wọ́n ní attack the DSS nígbà tó lọ sí ilé Igboho. Àmì nígbà tó wá sọ́dọ̀ Igboho ní sọ́kà. Wọ́n ní chief wá attack wọn. Ṣé tí chief bá attack wọn, wọn ò ní fi ẹni tó kú láti fi wọ́n á pé nígbà táwọn lọ sọ́dọ̀ Ìgbòho èèyàn kan gan fara gba ìbọn. The Nigeria Tinubu ló wà níbẹ̀ nísìn ẹ wo irọ́ tó tún pa kalẹ̀ nísìn. Wọ́n protect the interest àwọn nǹkan. Tí Tinubu bá wà loyal tó wà honest as a president kò yẹ kó wojú ìchè rárá. Anybody tó bá ṣe corruption tó bá ṣe this lẹ́kọ̀ọ́ gbé. But ọwọ́ Tinubu fúnra rẹ̀ gan wọ́n ti uncouplet. Àwa la lè máa rí as a president láti ta òun fúnra rẹ̀ gan lè máa go through intermo. Ṣé àwọn àpò ìyẹn lè di president lóòótọ́ kọ́lẹ̀ sì máa control látẹ̀yìn bí remote control. Igboho, a non-Yoruba youth leader,
has been agitating for the creation of Yoruba nation. He had planned to hold a rally in Lagos. Afunaya said the DSS operatives killed 2 people at Igboho's house. Àìtí ìrókùn yẹn gbà títí di wákàtí ìyẹn bàbá wa Gbẹ̀gán àti Alhaji Fatai. Aago mẹ́sàn-án ti lù. We are 6 minutes away to the end of this program. Afunaya said the DSS operatives killed 2 people. They didn't kill them, they murdered them. They were murdered. Konshinta lè máa sọ bí wọ́n ṣe kú. I'm sure some of it is boss, but for somebody like me, I don't want to go into too much of the details. During a gun duel between the agency and the latter supporter. Now, kí ni wọ́n ṣe lọ attack ilé Ìgbòho according to the DSS? Àwọn bomb bastard gbogbo ń parapata tẹ̀ ń bẹ nínú DSS. Ẹ máa wá rú àwa, I know that. Mọ̀ pé ẹ̀ ń wá èmi náà, ó kù díẹ̀. Gbogbo ẹ̀ kù díẹ̀ náà ni. Diplomacy, negotiation, and stop lórí ìrìnàjò yìí. Àwa o, kò sí bí ẹ ṣe lè sọ́tò. My job is to wake up the minds and the heart of many Nigerians. Nigeria ti pín lóòótọ́. My expectation is let the government work for you. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá bọ́ sórí M1 tán, tó bá bọ́ sórí M1, mọ́tò oríṣiríṣi a máa sá eré. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àìtí. Ẹ lọ wo page Simon Ekpa. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ní sọ tí mo rí bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ sórí Twitter kẹ́ lọ wo page Simon Ekpa. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹni tó bá ní Twitter, ẹ lọ wá bẹ ṣe máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹ kọ lọ sórí page Simon Ekpa. Ẹ rí pé they are not joking. Àwọn ọ̀lọ́ ní route yẹn, diplomacy àti negotiation làwa wà lórí ẹ̀. But tó bá bọ́ sórí M1, wàá mọ̀ pé Toyota àti Mercedes àti gbogbo mọ́tò tó wà níbẹ̀ olúkálùkù á máa sáré. Ẹni tó bá ti rí page Simon Ekpa lénìí, mo bẹ̀yìn ẹ lọ wò. Fídíò méjì kan wà níbẹ̀. Mo ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó yé ló yé. But ọmọlúàbí làwà. But tá a bá bọ́ sórí M1 tán, mọ́tò tó máa dá mọ́tò kan dúró lórí M1 yẹn, ó máa kó díẹ̀. Wọ́n lọ sílé Ìgbòho based on intelligence that the youth leader had stockpiled arms in the place. Pé Ìgbòho stockpile ammunition sínú ilé ẹ̀ ní Soka. Ṣé wá gẹ́gẹ́ bí military barracks? Ṣé rí pé ìjọba Tinubu ó ti ń play hypocrisy? A fẹ́ mọ àwọn politician tó wà behind àwọn tó fẹ́ dà. Àwa kọ́ la fẹ́ dà lóru mọ́ nísìn. Ìgbòho kúkú sí nlé, èmi náà rẹ̀ sí nlé. Àdẹ̀ tí ìrànlọ́wọ́ kankan jáde nísìn. Tuta ló fẹ́ da ìlú rú. Ẹ ṣe gan ni rugged giant fún roast ẹ fún wa. Kò ní tán níbẹ̀. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń bọ̀ wá káàkiri gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run jẹ́ káwa jọra wa lójú. Bọ́ lórí ìrìnàjò yìí, gbogbo ọ̀nà. Mo jókòó mo ti fẹ́ ṣe program tẹ́lẹ̀. Gbàtọ́lẹ̀ bọ́dẹ̀ mo lọ sùn. Mo ní wọ́n pè mí. Mo ní mo ṣe jí ni. Ẹ̀gbọ́n mi kan náà pè mí láti Amẹ́ríkà. Mo ní mo ṣe jí ni. Ẹ mọ̀ pé láàárọ̀ yẹn, especially mo fi ṣe program lọ́sàn-án. So ìgbà tí mo jókòó, ó tẹ̀jẹ́ méjì mẹ́ta. But fẹ́mi o, every day, ẹ máa rí mi níta tó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. I don't want to be distracted pẹ̀lú other things tó lọ ní Nàìjíríà, especially ìjẹ̀sìn tó ń jà. Àwọn kan fẹ́ ṣe kí n jókòó kí n máa sọ̀rọ̀ lé lórí náà. For me, I see it as another distraction. Message tèmi ni pé àwa Yorùbá a fẹ́ lọ. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà lọ? We are still campaigning and creating awareness. But tá bá ti bọ̀ àwọn kan mọ̀ tán pè ní M1, ẹ má bẹ̀rẹ̀ ní comment section, èmi ò ní sọ́mọ́. Àwọn tó ti ń bá mi bọ̀ ti pẹ́ ọmọ tá ń pè ní M1. Tá bá dórí M1,
everybody máa mọ orú mọ́tò tó máa drive but ẹ lọ sórí page Simon Ekpa ẹ rí i pé kò ṣeré ní Moscow. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Dizzy Man, please leave the sanction. Ibi tí olóyè statement yìí gangan ló stop travelling ní Benin Republic. Kọ́lọ́n bẹ̀rẹ̀ dùn àrùn kó bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n ń stockpile ammunition. Government wa náà wọ́n ní intelligent. Àwọn tí kí ló ń pè ní identify? Wọ́n náà wọ́n ti identify ring leader. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sẹ́ni tó jẹ́ ring leader. Ó kìí ṣe bí Ìgbòho ni ring leader tọ̀dọ̀ tiwa. Kí ló dé tí wọ́n wá dárúkọ Ìgbòho nígbà yẹn? Torí pé Ìgbòho ọmọ Yorùbá ni. Ṣé ring leader tí wọ́n sọ yìí ṣọmọ Málà ni, ṣọmọ Fúlàní ni, ṣọmọ Ìgbò ni, ṣọmọ Yorùbá náà ni? At least tẹ́bọ̀nẹ́ ti identify ẹ̀. Kí ló dé tí Àfúnáyọ̀ fún wa ní picture? Kí ló dé tí wọ́n lọ bust ẹni yẹn? Àbẹ́ni yẹn tí ó ti sá kúrò Nàìjíríà ni? Tó bá sá kúrò Nàìjíríà ẹ sì lè lọ bust ilé ẹ̀ kẹ́dẹ̀ fi picture kẹ́dẹ̀ sọ fún wa pé arákùnrin yo òun ló fẹ́ sọ violent protest because reason that gbọ́dọ̀ máa sọ gbogbo ilé ṣe rí gbogbo tá à ń ṣe yìí is documented. Èyí táwa náà ti sọ Koiki bí wọn náà ti sọ̀rọ̀ bàbàbàbà ẹ̀ mú jáde bọ̀ nísìn DSS ò lè sọ ẹni tí ó fẹ́ stage violent protest ní Nàìjíríà. Kí ló ń pè ní violent ó fi da ìlú rú but DSS ò lè sọ. Mo kí Mr. Peter Jide bàbá wa Moruf ní Mrs. Odili comment on Saturday and Asiwaju meeting security leaders had sent signal that the present administration has sponsored her interest in election petition tribunal. Mo kí ẹ̀ tẹ́ wà ní north àtẹ̀tẹ̀ wà nílẹ̀ Ìgbò tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. So ẹ̀kọ́ ní M1 na motorway náà bẹ́ẹ̀ ni motorway ni Ọlọ́run bó máa ń ní traffic tó pọ̀ lọ́nà wá ti bọ́ sórí A406 wàlátà àwọn òde like M1 a ní ká gba M25 a ní wàlátà wọn kémi ò like M25 accident máa ń pọ̀ jù níbẹ̀ ó ti jẹ́ ká gba M1 ká fi bọ́ sórí A40 ká lè máa fi tẹ̀ lọ sọ́nà Heathrow. Mo kí àwọn orúkọ àyàtọ̀ máa ń wù mí kó ẹgbẹ́ ti Paris. The days and weeks and months ahead and years in Nigeria will be very, very interesting. Bola Tinubu is a president that he wants to perform some kind of magic. And we are going to be here talking about it. Hopefully stabilize the economy in Nigeria for you. And it needs to do so because the suffering is too much. Ìyà yẹn ti pọ̀ jù. Ìyà yẹn ti pọ̀ jù. Wọ́n ṣeré. Wọ́n ti fẹ́ máa lọ díẹ̀díẹ̀. A ti ṣe 2 hours. Ìyà yẹn ti pọ̀ jù. The suffering at home is too much. Kọ́lọ́run àbá Elédùmarè kò dáwọ́ ibi dúró díẹ̀. I don't know what much more we can say. Ìyà yẹn pọ̀ gan nílé. People dey suffer. Our people dey suffer. No be small thing. Mo rí Lagos State ìpín palliative 500,000 people ní Sanwó-Olú ní ó máa kàn 500,000. Padà sọ pé nínú 20 million tó ń gbé ní Lagos State kàtẹ́ mú pé ṣé 10 million bá wà òkè kí ni gbogbo àwọn nọ́mbà tó máa ń dárúkọ yẹn kò ń ṣe big number. Akàn Sanwó-Olú sọ pé 500,000 àwọn máa fún ní palliative 500,000 people 500,000 mélòó ní 500,000 kò tẹ̀ pé 1 million. Unbelievable. What you want, Leo? Collective humanity not winning in our court, and government cannot go to court, let alone obeying the court judgment. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀gbọ́n mi sá mọ̀. Ẹ lọ sí court yìí Nnamdi Kanu. Ó dẹ̀ ẹ fi sínú house arrest
kó wà l'Abuja bẹ́ẹ̀ ṣe fi Ṣòwòrẹ́ náà síbẹ̀ irọ́ ẹ fi sínú DSS custody ẹ̀dẹ̀ wá peace ní Nàìjíríà èmi ò trust àwọn NLC Nàìjíríà they've compromised. I don't trust them. There's a lot of game going on in Nigeria right now. I want not to like it Tinubu. I want not them. So I don't sure I want it. Ṣé kò lè ṣẹlẹ̀ Nigeria ṣá? I don't know. But ṣé chaos lè ṣẹlẹ̀? Yes. DSS ti confirm it fún yín. Only that chaos is there, and that chaos will go into anarchy. And when that happened in Nigeria, the one who from DSS is over. They are only credible intelligence that they want to stage a violent protest. What do I mean by that? Chaos. Chaos there man wá láti ta pẹ̀lú àwọn European countries and West. Destabilize it. Ìyẹn ni FFK máa wà concern pé wọ́n fi destabilize Nigeria but Nigeria fúnra rẹ̀ ti wà destabilize so ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀ èèyàn mi àbá tún lè padà wá létà pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ àbá lè padà wá Adeleke ẹ má dá yà 2x2 yẹn lóun jàre Dúpẹ́ Onídìrí virulent marabot 2x2 mo gbọ́n tí ó ń sọ lánàá ọ́díò tó fi ránṣẹ́ oníkóhun kí wọn fún ṣù tuntun ọ̀bọ̀ yẹn gọ̀gàn ọ̀bọ̀ mídíà yẹn ó gọ̀ kò ṣe kékeré kò tẹ̀ ṣọ́pọ̀ òun gbé ní advanced country nílùú yẹn o àti mo ti dé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ méje mẹ́ta bẹ́ẹ̀ mẹ́rin advanced country gidi nílùú yẹn o mo ṣeré o but ó ti jẹ́ kí whatever tí wọ́n propose ìlú tó ń gbé yẹn kí èèyàn máa gbérù ìlú yẹn kó wá máa sọ tó ń sọ pé wọ́n ń gbéjọba délé bọ̀ ní local government ẹ̀ tó wà níbẹ̀ yẹn gan ó sì lè gba local government ẹ̀ ń bẹ̀ it's very stupid it's unfortunate but I don't know what they promised him. For doing what he's doing, but it's entirely up to them. Bẹ́ẹ̀ni kò likely pé kú lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà but anarchy lè ṣẹlẹ̀ àti violent protest bí àwọn DSS ṣe sọ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mention anarchy but they are planning to bring anarchy into the state. Only intelligence reports have indicated that plotters include certain politicians who are desperately mobilizing unsuspecting student leaders, ethnic-based association, youth, and disgruntled groups for the planned action. Meanwhile, the service has identified the ringleaders of the plot as well as sustained monitoring around them in order to deter them from plunging the country. One protector àwọn tó yẹ kó ti gbé ẹ̀rígbó lórí burúkú ní DSS. Plunging the country into anarchy. So wọ́n náà monitor wọn, monitoring around them. Wọ́n monitor àwọn tó fẹ́ bring Nigeria into anarchy. Tẹ́ bá bẹ̀ mí pé kí ni view mi lórí ẹ̀, èmi ò lè wé ìkọ́ṣẹ́lẹ̀ o. Opinion tèmi nìyẹn o. Gbogbo tó máa da rú lèmi fọwọ́ sí o. Opinion tèmi nìyẹn ó lè yàtọ̀ sí tẹlòmíì o. Ìtò máa jẹ́ kó tètè yà lèmi ń bẹ lọ́n fún anything tó máa trigger anything. Tinubu ní sàn sọ̀rọ̀ ní jẹ́ ìmọ̀ láì nísìn so mo ti mẹ́nu kúrò ń bẹ ẹ rí i pé mo wọṣọ sójà mi mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ti jẹ́ kí n wọṣọ sójà ó ti disappoint mi. Tinubu ti disappoint mi gan kò lọ ní jẹ́ ìmọ̀. Bí Amẹ́ríkà ti sọ fún pé ọmọ àwọn onípe ní kú o ẹ jẹ́ kí fà àwọn pípọ̀ yẹn sílẹ̀ káwọn bá ṣe máa bá wọn ṣe. France dẹ̀ ń bínú France ń bínú sí Tinubu gan báyìí. Ẹ lọ wo tó ń lọ ní Niger ní military base France
wàhálà still dey come o I no know anyway kí n lọ díẹ̀ kí n wá dẹ̀ lè padà wá later á padà wá àwa dẹ̀ lè padà wá òdúdó ọ̀la ọlọ́run àbá ń dúró ti gbogbo wa kò ní fi wá sílẹ̀ àní ṣe lásán ẹ̀yin tẹ́ ń jàjà ẹ̀sìn ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ you know we have bigger problem in front of us èmi ti sọ fún yín pé àwọn tó ń create problem yẹn kò ń ṣe ní Nàìjíríà lọ́wọ́ ìta ni wọ́n ti ń create ìjẹ̀sìn and that's all I can say. In fact, the level of suffering in Nigeria has led many people in the comments here has led many people into unlimited frustration and great psychological depression. You're right. Totally agree. Ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀ èyí tèmi ẹ jẹ́ ká lọ. Àbá lè padà wá later fine if otherwise gbogbo ẹ̀dọ́ là nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni Mr. Bolaji wọ́n ní Koiki, you are the best for not involved in the religion saga. Distraction, that's what I can say for life. Every trend. So other than drag him, you know, no, I don't want to get involved. Àti 3 years ago, mo sọ pé ìjẹ̀sìn kan mo gbé dání. So àwọn tó ń jẹ́ ìjẹ̀sìn ọ̀nà kò bá wa fi ẹ̀tù síbẹ̀. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki. Tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ṣé mo lè kántẹ̀mù wa lórí láìpẹ́ iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira níkẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. ọmọ Odùduwà ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation now. Yorùbá nation ṣé ọ̀ràn lè kà bẹ́ẹ̀ àbórí Wàsíù àti Tàlàzó àti Zazu nìkan ló mọ̀ kọ́ ó yẹ lọ kọ́ bó ṣe ń kọ́ èmi náà mọ̀ ni so ẹ̀yin náà lọ kọ́ o tó máa yẹ pé orin Zazu nìkan lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀. So have a very good evening. Thank you so much. At least we started a little bit early and I'm sure everybody will have enough time to do some other things. ẹni tí bàdárúkọ ẹ wọ́n fi ṣèbínú as usual. And those of you that are quiet listeners, thumbs up to you. And if you support the Koikimedia voluntarily, we appreciate you. And if you want to support the Yoruba Nation movement, Elosori YSDM, you can donate there and you can also support wherever you think the support is. But the central account is YSDM. Okay? So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ó dàbọ̀. Twitter ni tó kù tàbí máa pàdé. Lọ́wọ́ tí Simon Ekpa fi síbẹ̀ ẹrù gidi ni. Bye for now. Good night, everybody. Ìyá tó bí mi lọ́mọ. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi lórí Instagram. Thank you so much. And all our Facebook. Thank you so much. Ìdòwú Aládé gbogbo yín pátápátá mo kí ọ. Comrade Plan B.